Never accept who reject you. Never accept reject in your lives, because when people reject you, they did not know about your value. They also reject you. They do not know how you are value person for them, but they understood you are misvaluable person for them. So that's why never accept reject in your life. If someone reject you any position in your jobs, any company, or any position, if someone reject you, never accept again, because they did not know your oath. So at the end of the life, know your value, because your value is most important, better than their rejection. So accept yourself, know your value, because they do not know how you are value for them, but they understood the misunderstanding you. So know your oath. Your oath is most important, better than that. My friend, if someone honottamma de tui honike tomare jodi reject kori bhai kole ya anore amot jodi accept kor dona kole ya anore tara foila hotomot tomare reject kori bhai tara foila hotomot tomar kimoti re tomar value re tara jani na pare hetolla তোমার কিমতিরে তারা ন দেখিস বা তুই তারা রিজেক্ট করে যদি আমরা আর নগসিও জরিয়া আর বাই দ্য ওয়ে ইয়া আনারে যদি আর মতো গসর দন হইলে তোমাল্লা হতে আছে তারা তোমারে মুগতুন গসে তো মগ দিল সে দে ডিড নট অ্যাকসেপ্ট ফ্রম দেয়ার হার্ট again, so that's why they also love you from their mouth. So never believe that person, that people, those people. Because of that, they did not know the first value, how they should not know again your value. So understand yourself, abilities, believe your abilities, your oath is most important, better than that. তাহলে তোমার কিমতিরে তুমি বুঝো, তোমার কিমতি তারা জ্ঞাতর বেশি इंसाने हमेशा किमती सिसरे रिजेक्ट करी फेले हमेशा तारा किमती सिसे आनर किमती बोली मन नकरे हेताल्ला तुम्हार किमती रे तुई बुझो एवरी पोजिशन हदियान तुम्हार कोम्पानी तुनोक पोजिशन तुनोक तुम्हार रिजेक्ट करे तुनले तुम्हार हियान तुई एक्सेप्ट न करजो आर वीडियो दूर अस्सलामु अलैकुम।